14, sir? Is it more stronger? See, first thing வந்து பேஸ்மெண்ட்லேருந்து சிமெண்ட் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இட் ஷோஸ். சிமெண்ட் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் ஃப்ரம் பேஸ்மெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 27 வந்து இட் ஹாஸ் அண்ட் டைரக்ட் மிக்சர். த ப்ராப்பர் மிக்சிங் ரேஷியோ இருக்கணுன்றதுக்காக they are indirectly showing that. Okay. So manual mixing வந்து மிஸ் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இதில் அப்படி கிடையாது. The proportion of mixing will be get mixed well with water, sand and the cement. Okay. 15. Again, it differentiates the cement plays like skin, which covers all the surfaces of the bricks. So bricks are like bones. This is the skin. Very nicely said. 12. Again, the bricks bonding with the cement. Mainly only on the bricks. எப்படி வந்து ஒரு ஜாமோ நம்ம நல்லா ஒரு பிரெட் சாப்பிடும்போது ஜாமோ அதை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா எவ்வளோ வி கெட் டேஸ்டி, அந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்பராக வந்து அந்த காங்கிரீட்டில் பிரெட் ஜாம் போட்டோம்னா நல்லா. 20 இது வந்து எப்படின்னா மிக்சிங் ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்கணும், ப்ராப்பர் கரெக்டான கிரேட் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை காட்டுறோம். Sir, you already spoke about cement. If I want to understand clearly from your point of view, what is good cement according to you? How do you identify good cement? The good cement must have what is it? Bonding, quick bonding in the cement. Quick bonding, it is the most important. And even after curing, curing the cement should have after curing, after 8 hours curing or 1 day curing, after that cement will be more stronger. Cement should be more. That process should happen. If it is not happen, then the cement has some mistake, or the mixing ratio with the cement has been wrong. Somewhere it is wrong. So normally, if you see, when you put a concrete, within 1 day of time, next day you go and stand, and if you put water apply it, after 1 day you have to cure it. So after 2 days, you just go and and the surrounding pathing, it should not come. It should not come off easily. And the peel off வரக்கூடாது. இது வரலாம், மேலே இருக்கிற அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் மாதிரி வரலாம், துகள் மேல் மாதிரி வரும். அந்த ரஸ்கில் எப்படி இந்த பிஸ்கட் தூள் அது வரலாம், பட் வந்து பீல் ஆஃப் ஆகக்கூடாது. எப்படி வந்து ஒரு கட்டையில் வந்து இப்படியே நம்ம உரிச்சோம்னா உரிச்சு வரக்கூடாது. ஒரு க்ரீம் லேயர் எப்படி உரிச்சு அது மாதிரி வரக்கூடாது. ஆஃப்டர் 2 days இமிடியேட்டாக போய் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும். ஈவன் 1 day ஆல்சோ, பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற எம்சாண்டுக்கு வந்து இட் டேக்ஸ் 2 days. மண்ணுன்னா நீங்கள் உடனே பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து சிமெண்ட்டோட நேச்சர். நான் சொன்ன மாதிரி சிமெண்ட் வந்து பர்னிங் சென்சேஷன் இருக்கும். சிமெண்ட்டோட பர்னிங் சென்சேஷன் இருக்கும். நல்ல ஃபைனாக இருக்கும் சிமெண்ட் வந்து, ரொம்ப நல்ல ஃபைனாக டெக்ஸ்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபைனாக இருக்கும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அதில் இதுவே இருக்கக்கூடாது, கட்டியே இருக்கக்கூடாது. மிக்சிங் பண்ணும்போது நல்ல சிமெண்ட்டாக எப்படி சொல்ல முடியும்? when you are mixing it with water and sand, how do you know that cement is good or bad? மிக்சிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சிமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ண முடியும்னா அதில் மிக்சிங்கில் உங்களுக்கு தெரியாது, அதை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க. பட் ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறீங்க இல்லையா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு பிரிக்கோட வச்சு நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா வித்தின் 2 hours of டைம் அந்த நீங்கள் செங்கல் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இது பண்ண முடியும், மூவ் பண்ண முடியும், ரொம்ப நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கும். ஸோ அதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இன்னொன்று இந்த லூஸ் ஹோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா பில்லர்ஸ் போடும்போது when you put pillars with jelly with the blue metal, honeycomb forms. That is 2 things. honeycomb அப்படின்னா அந்த இடத்துல கேப்பாக இருக்கும். The what do you say that the blue metal it will be dominating there. அது தெரிய ஆரம்பிக்கும், கூடு மாதிரி தெரியும், அது honeycombன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இது விசிபிலிட்டி வரக்கூடாது. அப்படி வரலன்னா அதில் 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று சிமெண்ட் குவாலிட்டி நல்லா இல்லைனாலும் அந்த மாதிரி வரும், இன்னொன்று மிக்சிங் ப்ராப்பராக பண்ணி குத்தாமல் விட்டாலும் வரும். பட் மெயின் வந்து சிமெண்ட் வந்து நல்லா ப்ராப்பராக இருந்து டைல்யூட் ஆகிருந்ததுன்னா எல்லா இடத்துலையும் போய் ஃபார்ம் ஆகி போய் உட்காந்துரும். ஈவன் மண் இருந்தாலும் ஜல்லி இருந்தாலும் சிமெண்ட் பெனட்ரேட்ஸ் டு எனி ஏரியா. ஸோ அந்த தன்மை வந்து சிமெண்ட்டுக்கு இருக்கும். அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஹனிகோம்பு வரணும். ஸோ அது ஒரு ரீசன். honeycomb பண்ணும்போது it is like a gap. See, a pillar is there, this is the pillar, and the pillar continues there, but if you see a hole in that like this, that is called honeycomb, where the metal is not filled. The metal, why it is not filled is 2 reasons. One is that normally when we putting pillar, the person will be inserting it, pushing it. That is one. 50% only is one. Another 50% cement has to take over. Water, the cement when mixed with it, get inside, it has to flow there. If it is not filled, the cement has... Yes, it should have a proper throw.
cement should have a proper throw. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் it will have that. Okay. Okay. Wood cement க்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்க? It should be a fine texture. அதனால என்ன ஆகும்? ஃபைன் டெக்ஸ்சர் இருந்தா மிக்சிங் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். இந்த பிரச்சனை வராது உங்களுக்கு. சில சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கும், ஒரு ஸ்மால் மாலிகூல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருக்கக்கூடாது. எப்படி ஒரு மைதா மாவு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வரும். ரொம்ப ஃபைன் இதுவாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மிக்சிங் நல்லா வரும். தட் இஸ் மெயின். ஓகே. இன்னொன்று வந்து 43 கிரேட் ஆகட்டும் 53 கிரேட் ஆகட்டும் சரி, சிமெண்ட் வந்து கிராக் வந்து இமீடியட்டாக கிராக் வரக்கூடாது. இமீடியட்டாக எந்த பில்டிங்குமே கிராக் வரக்கூடாது. ஸோ இமீடியட்டாக கிராக் வருதுன்னா தென் த சிமெண்ட் வந்து சம் ப்ராப்ளம் இஸ் தேர். கெமிக்கல் பேஸ்டு வந்து ஏதாவது ஒன்று வந்து அதிகமாக இருக்கலாம், பாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் அதிகமாக இருக்கலாம். ஸோ அப்படி சில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மறுநாளே கிராக் வர ஆரம்பிக்கும். ஓகே. யூ ஆல்சோ மென்ஷன் ஒன் ஆஃப் த திஸ் ஒன் identification of good cement is a burning sensation. Why is it important? அதனால என்ன ஆகும்? Because the burning sensation only reflects the quality, I mean the character of that. The character of the cement எப்படி தெரியும்? ஒரு you can see the ashம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். Then cement also looks well. If you put in ash in hand, nothing will happen. But in cement, if you keep for some 5 minutes or 10 minutes and pour some water, it definitely will have burning sensation. This burning sensation is nothing that it is like a medicine acting to bond all the materials. This burning sensation, what it will do, it will pull that sand and water and absorb the water. The burning sensation. If we have some நம்ம வந்து காரமாக சாப்பிட்ருக்கோம், some hot we have taken, தண்ணி குடிச்சா தான் அது அடங்கும். அந்த மாதிரி the cement will have that hot that burning sensation. It takes the water. So water ratio content எடுத்துக்கும். Okay. If it does not have that burning sensation, water ratio வந்து it will not take. So it should have burning sensation. You also said that after 2 days the roofing, if you just peel off, it should not come. Why? How is it helpful? ஏன் அந்த மாதிரி வராம இருக்குது ஒரு நல்லதுன்னு சொல்றீங்க? Because the cement என்றது வந்து the cement is where we laid in roof. Roof is the major important. Wherever if any break we can do it, but not roof. It is not like that. And if the layer comes, we can see that the roof may be weak. Or the mixture may be weak. So it is a sign of that mixing has not done properly or some grade fault is there. 43 grade may be applied on top or 53 grade has not been preferred. So PPC cement is instead of PPC something. Okay. Another OPC something OPC, is there, no? That has been appadi theri varum. Okay. So it should like the roof should be like an iron. It should be like a strong body. Okay. Fine. So coming about this house, when did you actually got this idea that I need to construct a house? எப்போ இந்த idea? Which year? See, I got an idea in the year of 2023. I was searching for a land and my budget also. There are many lands I have seen, but the budget wise I could not able to fit in there. So, and also I prefer to have some interior space. Let it be 2 kilometers or more. So my search was started in the year of 23, like 2023. 24, I got this land, I registered it. 6 months myself, I have taken my review, my research going on that. What material I have to use, whom I have to keep, whether I buy material and give it, how many people I can deploy, whether the people has to be deployed here or I can get from the people from the native place, what cement has to use, what material, what iron I has to use. So these researches were doing myself, consulting with the engineers, architects, with the friends, colleagues, and I directly went to the shops also, even YouTube channels and in TVs also I see the ad. I put in YouTube and search what are all the most important material, which material is good like that. So I did my own research. From the month of January, to the end of December and January, I started fixing my mind to go for construction. So immediately first drawing, what is the foundation, what type of foundation I need to make, and how much depth, how many pillars, how many cross pillars, how many straight pillars. So these drawing I have been received, and how much ton the irons needed, and how much cement needed, how many bricks needed. These I have calculated, and I arrived at budget. Budget also I have arrived, and but obviously the budget what we fix, it goes beyond that. So such a way I started my construction in the month of somewhere around
June, July, August, September, October, like that I have started constructed, and by the February I finished. So in the 6 months of research, you had done a lot of research, asking your friends, civil engineers and all that. Okay. Particularly talking about cement, what kind of research was happening in the 6 months? 6 months, the cements the people have preferred Coromandel, Dalmia, and Mahagold, that also, Mahagold, and Shankar cement, Priya cement. But most builders, architects, they are told that Priya is the best, sir, because we were into the business. Priya is very best. So I also have an idea about Priya. So I preferred two I have selected. One is for Priya for my all plastering work, and particularly for roof I selected Coromandel King, not Coromandel, Coromandel King, because Coromandel King is the only cement. Even if it rains also, within 4 hours of time it will quick setting, and the cement or the milk irukla paal, it will not get flowed. இப்போ நம்ம வந்து மேலே வந்து roofing the cement milk will be there. Milk in the sense பால்னு சொல்லுவாங்க. Other cements it will get flow and it will go waste. But Coromandel has an own characteristics, is immediately what is it then? Dry itself, dry on its own, and it will hold the whole concrete and everything. How do you know all this? These things I learned from the social media. Social media. YouTube I searched it. Of course with my engineers and... How did you first come to know about Priya cement? Priya cement I have seen many areas. If I just go for a walk or if I go somewhere, wherever construction site, Priya cement will be there. Red color bag will be there. Either that red color gunny bag will be there or paper bag will be there. Lot of people were using Priya cement. If you go into any site, I told you, I went for sites to search for a land. There are constructions also going there. Every site a Priya cement bag is there. Priya cement, Mahagold for plastering, and for this roofing is Coromandel. So immediately I asked for the local masonry also, the mason also, why people are preferring it, whether it is cost or whether it is quality or whether it is... Sir, Priya cement is very good for plastering, cost wise also very good, and the grade also very good. It does not have the air cracks. Why didn't they say Priya cement for roofing? No, Priya cement will not fit for roofing because of I think so it comes in 53 grade also. But Priya cement, we have the mindset, people have mindset, and there are awareness is also not that Priya cement is meant for, or it is you can use it for the roofing purpose. Because Priya cement is better mixed with the mud, but with the blue metal it takes time. Setting takes time. See, for Coromandel, even if you Dalmia or the another cement business starts with Ultratech, these cements are immediately have bond with the blue metal. But Priya will not have immediate bonding with it. It takes 4 hours, means this will take only 2 hours. See, the bonding is most important when we consider in roofing. But plastering, inside plastering, even if you take 8 hours also no worry, bonding. But in roof, we have to have immediate bonding. Why is that, sir? Because anytime the rain may come, and it is the place without support it is there. See, the cement slab is laid, and even the wooden scaffolds will be there. But still, it is 50% or 60% will support. At initial, 70% scaffold will take. Balance 30%, the roof itself has to take the load. Even though iron, everything is there, sir. But iron, what will do, it will stand in the scaffold. See, iron has been laid, sheet has been laid, then iron has been laid, and all this will be supported to the scaffold. But once the roof has been started at early morning, 7 o'clock, by 11 o'clock, the half of the roof will be finished. What the cement will do after 4 hours, it will take the load. How the flight lifts with the people, first it initially will have the wheel support, and then once it will have thrust and it will lift. Same way, the roof, what will the Coromandel cement? It will lift the partial load with iron. So the partial load of scaffold will be scattered. It will take 50% build. But Priya, if you take, it takes time. Okay. So 75, 2 days the scaffold has to hold. Okay. In this research period, your friends also and contractors also told that Priya cement is good. What did they tell about Priya cement? Priya cement has a very good thing because it does not form a crack. That's what they said. Yes, Priya cement, it is very smooth, and even if you know Priya cement, the burning sensation is very less when compared to this thing. Burning will be there,
But Priya tin will not reflect the heat reduction is very less Priya cement when you compare to other cement. Of course, the property is different, but if you compare to Mahagold or Dalmia or some other cement, the plastering purpose Priya will reduce